without Pagtakot anything. na. Takot. Transmit. Dili teki si father. Hindi man siya siya. Virus ba? Bawal na siya. Wala na sila, toothplay na sila. Dili kayo nimo direct wala sa istorya. Blue. Pero na, Masenta siya. Lalo pa na yung virus. Bisaya pa na nga virus yung pasabot. I will tell you something. I thank God very much because when I was 18 years old, Wow. I was still struggling with my high school because marag nakoy grabe kayo nga kakulian sa pag-estudio kay dili ko ganahan ang mga libro ganahan ko sa pagdula-dula. 18 ka tuig na unta mao ang atong katapusan nga tuig sa eskwelahan sa high school na. Pero I went ill and very ill. Hapit na ako mamatay. Ug sa sulod sa 3 ka bulan, totally paralyzed ako. Then, thanks be to God, I got cured. Pero, sukat niya itong panahon na, wala na akong makatubo. O kanawag rason niya I got cured, but I never grew anymore. So, from the age of 18 onwards, I've always been the shortest of my class, of my friends, of anybody. I've always been the shortest. And you know why? I thank God. Because I had to fight to prove that bisan pa og mubo ako, makakaya jud ko sa akong kinabuhi. And then, so I developed a kind of an instinct of a fighter, of a real fighter. I wanted to prove to anybody that my short size was not a handicap for being strong in my life. And ever since that time, I've always been fighting and fighting and fighting. And nakakita ko nga, when you fight, you win. When you fight, you win. You achieve what you want, you know. And it gave me a great joy when I could prove sa taas mga tao, tanawa, mas bisan pa o taas ka, ako, magalaog. Lipay ko kayo sa katanan. Kaya nakadaog shoot ko sa akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi, I can say that many times, in many things that I did, I was a winner. And I thank God, really. You know, it's every negative experience that you have in your life is an occasion to grow. My small size was, for me, a reason to grow. When I was kidnapped, I grew in my faith very much. And up to the time when I was not kidnapped, no, ang akong kinabuhi mo, nagkukila kayo. Pero once I went through that experience, you know, I could realize, once again, I fought, not with weapons, wala ko armas, but I fought with my energy, and I won. I got out of it. And after that, you know, many people told me, why don't you go away? No, you should go. Ganahan ko nga may hagit sa akong kinabuhi. Ganahan ko. Diba? So, this is a little bit an answer to what you are telling me. For me, life is a fight. It's a fight for growth. I fought, and many times I won. Not always. Luckily put kay kung mo win ako kanunay, karabuzo jud ko kayo sa nga tanan. I become very proud. I failed also in many ways. But even in defeat, you also won. Diba? Even in defeat, you won. You know, someone says, it is not when you, what the way he was saying that? I don't care if you fall, provided You get that. you raise up again. I don't mind if you fall. The man, the woman that has strength in life is the one that falls
and gets up again. Gets up again. And dugang paniini, I have faith in Jesus Christ, and I know that Jesus Christ is at my side, and I have never been alone in my life with Him. Never. So, ano ka na? Gamay ka diri pero makapuling. Ay, puli. Masa man ang puli. Kana makaigo sa mata diri ba maano ka? Parehas din kay David, small size, but very strong. Usa sa akong modelo si David. Kung si Zacchaeus po. O sa English sa makapuling. Makapuling yung usa man. Father, there's a speck. There's a speck in your eye. Can cause, Speck. It can cause discomfort. it can affect, it can cause you discomfort really, a little speck in your eye. And, so you're like that. Gamay nga makapuling. Orang dako makabuta. Next one. Why you choose Philippines? Or was it a strike? I didn't choose the Philippines. I was in Malaysia. I was sent to Malaysia, and I was meant to stay in Malaysia. But when I arrived in Malaysia, the government of Malaysia made a new law, and the law was that a foreigner could not stay more than 10 years in Malaysia. After 10 years, he had to go. That was a law. So I could not stay more than 10 years in Malaysia. And then, 1 year before I left Malaysia, I met an extraordinary man, Filipino siya. Ang iyong ngalan, Francisco Claver. Bishop siya sa Malaybalay. First bishop sa Pilipinas nga acta siya, di ba, sa mountain provinces. Extraordinary siya nga tao. Nag-istorya ko kaniya dito sa Malaysia, sa next year, kinahanglan nga mogawas ko sa Pilipinas. He said to me, sa Malaysia, he said to me, if you have no place to go, come to the Philippines, I will take you. Ay, nilabay ang usa, duha, tulo, katuig. Nag-studio ko sa Europa. And then I said to my superior, you know, there is a Filipino bishop who told me that if I could not find a place to go, I could come to the Philippines. And my superior said, but this man has forgotten you already. I said, write a letter to him. So my superior wrote a letter to Francisco Claver. 15 days after my tubag, let him come to me. And that's the reason why I arrived in Malaysia. My first month in Malaysia was in Malaybalay. Kaya sa Malaybalay, nag-istorya ko sa Bishop, kang Bishop Claver, ang akong interest mao ang relationship tali wala sa mga Christian at Muslim. He said, come to Malaybalay. When I arrived, he said to me, wala na yung Muslim sa Malaybalay. Kaya ang Muslim sa Malaybalay nasa Wao. Wao. And then naigira, and then tanong mo mga Muslim sa Wao, milaga, mi ato sila sa Lanao del Norte. And then he told me, go and see Bishop Bienvenido Tutu. Kini siya, usa ka Pilipino nga tao nga dili jud kasagaran. Incredible ang tao. Miabot ko sa Marawi, ako ra isa, nangutan ako sa asaman ang balay sa obispo, dahil gipatutol nako sa balay, nakita na ko sa kagamay nga tao, parehas na ko, parehas ang size. Siya yung kasket, tingnan na, nagsuti ko, nangita ko sa bishop, then nagsuti siya, ako ang bishop. Ikaw ang bishop. Murag trabahante sa dalan. Murag trabahante yun sa dalan. Ako ang bishop. Wow! Ako yun. Ingat na siya. Ayaw. Hindi siya ganahan. Ingat na. Yun siya ganahan. Then, namuta na siya ganahan. Nagunsa ka man. Then, nagsuot ka. Nangita ko lugar para sa trabaho uban sa mga Muslim.
Oh, very good, he said. And then I said to him, would you like to, could I try Marawi? He said, yes. And then I said, when can I start? He said, tomorrow. Tomorrow, if you want. And then I said, and if I want to leave? Tomorrow. You are free. If you want to stay, you stay. If you want to go, you go. Never seen a man like that. And that was the beginning of my adventure. I went to Davao here to study Cebuano. Uban sa mga Merinol fathers dito sa Saksa. Sa una sa Saksa, botlog asaman karon pero sa akong panahon I knew what he said, Father, Christian school. doon sa katong dakong nga hotel Peninsula. No more, Father. Ha? That's Lanang. They left the place. They transfer in Saksa. Left side, way out. What left there is the house. Is the house. So, mga ganun. Nagtuon ko sa Cebuano and then nagsugod ko pagtrabaho sa Marawi. Nagbali In na the siya. year Balay na lang. 1981. Kami ang nag- How old, Father? Ako, Ay, 1981. when I 41 years old. Bakit po? Bakayo sa nga Ah, muna ako edad ron. Hindi ko mo doon. Labot ang gitagos sa banyo. Father, what is your secret why you have a good memory? I have, you know, memory, it's a strange thing. You can have memory for certain things and no memory for others. You know all that I have no memory whatsoever for names. I see you, I say, I know you, I know your face, but I do not know your name. I cannot remember names, but places I can remember, and then well, many things I can remember, but not the name. Telephone number, incapable, I cannot. I do not know what is my telephone number. I cannot remember this stupid thing here. Cannot. Strange old memory, strange thing. So, Father, after your visit here, what is now your dreams? I was 2 weeks in Iligan. I went 3 days to Cagayan. I went 3 days to Zamboanga. 2 days and a half here. 2 days in Butuan. 2 days in Cebu. 1 day in Ormoc. 1 day in Tacloban. Balik na po sa Cebu 2 days. 12 days sa Manila. Pagkahuman yan na mo, padayon ko sa lain ng mga nasod. Wato ko sa Indonesia, wato ko sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, sa Laos, ug sa Vietnam. Their office is a one Dre. Father. Pagpapalit na upuan. My question is, when you go back to Isa din na. France, Dimet. Pagkabalik na ko sa France, retired na ako. So makatulog ko, di ka sa buntag, hangtod sa gano'n. Dre. Kung inga na mamatay ko sa duha, kasi man na mamatay jud ko. Sa kaburit, sa kinabuhi. No. but do you still do masses at times? Every day, I will continue to be a priest. But when you are retired, it means you cannot be a Pastor. parish priest anymore. No, Pastor. So you don't have responsibility of a parish. But you offer your service to the priest. And in France, gamay ra kayo mga pari. Tibulong na sa mga tanan. Gamay ra kayo. So, nakapoy sila sa ilang trabaho. Ang akong offer kanila, kung gusto ka nga mo pahulay, o tulo, o pat, 5 ka adlaw, mutawag ka kanako, muato ko sa imong parokya. Magkaato ka pa, rest. So I will offer my services to all the priests of the diocese who want to be relieved from their works. Padre, nanay naghimog libro sa imong kinabuhi. Naa. Pero sa French kini siya. English translation. One Ha? copy. English translation. Wala. Butang sa Google. Can we have copy? I-upload sa FB3 kaya ni translation sa August. Ha?
Pero kung ka ng grammar, Ah, kung ka ng grammar, French. Dre, about sa life to ni mo, Dre. Life as a priest and then hangtod karon. Mga pilong istorya sa Pilipinas. Dili ba siya iyang pagkabata pa? Yung Santos, When you when did you interest? I mean, what made you interested to focus your priestly duties on Muslim Christian life? ang tubag inga na sa Malaysia, nagtrabaho ko first sa usa ka parokya, ang kadaganan sa mga tao dito, mga Hindus o Buddhist people o naay sa kagamay nga community nga Katoliko. Ang ikaduha nga parokya nako sa Malaysia, 99.5% of the population Muslim sila. 1 million ang lumulupyo sa akong parokya, 800 ang Katolik. 800. So, everybody I could see, all Muslims, all of them Muslims. Abi na ko nga, open ko nga tao, understanding ko nga tao, gentle ko nga tao. Pero pagkahuman sa 1 year, tagalipog ang mga Muslim. Grabe kayo. Di ko ganahan. Di shoot ko ganahan. So nag-struggle ko kayo. Nga naman. Pagkahuman sa 6 years dito, kinahanglan nga mula ka sa gikan sa Malaysia. So naghangod ko sa akong grupo nga pari nga makastudy ko sa Islam. Aron makasabot ko nga naman ingan na kalisod ang pagsabot sa mga Muslim. Well, I studied Islam for almost 3 years. Diyan nagsugod ang akong interest para sa mga Muslim. Kaya naglisod ko pagsabot kanila, naglisod ko pag-accept kanila. And how do you find Islam? Islam, I have to be honest, I find them very difficult to understand. But at the same time, dili ko uyon sa mga tao nga nagsulti nga ang kadaghanan sa mga Muslim dili maayo nga tao. Ang akong experience sa Marawi, sa Iligan, ang kadaghanan sa mga Muslim parehas na to. Ang ilang dreams are the same. They want just to live peacefully. They want to have enough money to manage their family. They want peace. They are very nice fellow. Ay, dili ko ganahan sa mga tao na nagsulti. The Muslims are violent people. Some Muslims are very violent people. They are not the Muslims. This is not my experience. This is not my experience. Even sa Marawi. Ang kadaganan sa mga Muslim. Uutan kayo ng mga tao sa parehas na ito. Itong pagkahitabo ni Bishop Tudre nga Baptist nga siya Christian. Yeah. Then, where were you then at that time? Sa pag-crash sa iyong aeroplano, I was in Marawi. What remarkable thing that you experienced at Bishop Tutud, other than what you said? Bishop Tutud, you've known Bishop Tutud, you have known Bishop Tutud, you have known. He was a very intelligent man. He was a very simple man. He was a very prayerful man. And he was a man who loved the Muslims. Dili na if siya, nahibalo siya nga may dagong kayo ng mga problema. Pero he loved the Muslim and he asked us to do everything to love the Muslims and try to bring the two communities, the Christians and the Muslims together. Para kanako mentor jud si Bishop Tutud. He has had a very great influence on my life. Very great. Dre, niagi ba pud ka og personal crisis or midlife crisis sa imo? It's Or- very far behind. O niagi ba ka na midlife. personal nga crisis, Dre? Sa direction sa imong life, Dre ba? Nga napari pa ka or nasa?
I am a man. I am a man, so I am like everybody else. I have faced many difficulties in life. I have faced many negative experience, and then of course I have had crisis. Yeah, I have had crisis as a priest, thinking that sa manong kahulugan sa akong kinabuhi murag walay resulta murag may crisis. And then dili sa yon ang pag-celebrate, dili sa yon. Kung ang tanong mga amigo nako na same age na sila asawa na sila mga bata, kung ko sa mga bata, and then grabe kayo pagpadayon nga celebrate jud ka, o tinuod nga celebrate, wala kay hidden nga mga kabit. No. Ang pagkatinuod sa celebrate, dili sa yon. Pero para kanako, I tell you what, the way I could go through this is that I decided I would never stay at home alone. Never. I would always go out. I will always go and mingle with people. I don't like being alone at home. So para kini siya, a blessing ang marawi kay sa marawi sa akong balay na 40, 50 nga tao gikan sa buntag hangtod sa gabi. sa akong room mismo 8 ka estudyante ang nakatulog kada gabi. 8 ka estudyante ang room gamay ra kayo, di ba? So that helped me, to be happy with my being celibate, because I have always people with me, always. You see, I always say, when I was here in the Philippines, I said the life of celibate is difficult, but you will see, when I was greeted in the Philippines, mga tao, "Hi, Joe!" So, akong first to bag, ako dili Joe, dili ko Joe. Ah? Unsa man ang imong ngalan? Michelle. Ah, babae ka! So, pagkahuman niya na, nanguta na sila, kinsa man ka, unsa man ang imong trabaho? Ang ako tubag, pari ako. Then nanguta na ko kanila, ikaw, unsa man ang imong situation sa kinabuhi? Minyo na ka? Minyo. Nakaya na? Wow! Tukin ako siya, wow! Minyo ka! Nakay bata! Walay sayon nga situation sa kinabuhi. Lisod ang celebrate. Lisod ang inyong kinabuhi. Lisod ang inyong kinabuhi. No ka na. It's always the same thing. If you want your life to be very patag lang ang imong kinabuhi, ayahay, Jud. Celibate ka o minyo ka, patag, Jud ang kinabuhi. Inga na ang imong paglakaw ka dunay. Walay problema sa imong kinabuhi. So, sayon. Pero if you want your life to be beautiful, as a celibate or as a married man or woman, hagit jud kini siya. Hagit jud. Mura golf course, Father, ana baktas ta. Ayan, may balod. Dapat dito yung ato maglakaw, pre. Sa politics pa din, kasi basa nila sa dagan sa... Dili ko ganahan. Sa politics. Isud nga problema din. No comment. No comment. Pilipinas. Kung ganahan sa politics. Nagasunod gyapon ka, Father. Nagasunod gyapon ka. Sa Naga-monitor ka. pinagi sa internet, yes. Magkabasa ko sa newspaper sa Pilipinas. Kung gusto ko, kada adlaw mo magkabasa ko Star o Daily Inquirer. So, nahanap ko yun. Nahanap ko yung tunay nga pag-participate sa kinabuhi. Pero, ang balita. Father, kana
we were, ako personally, when I was in MSU, tapos I got into this student Catholic experience, no? Karon over the years, ako, primero pagkuhan ako pagsabot sa appreciate sa ako na tao, ako na religion, ako na tao ka. Then off and on, and then now comes I come back to it. And here we are, all of us coming together again, the same community that you were there before. What is that thing that you want to live with us? Of course, you will be going to France. That kind of thing that you want to say over the years that we were together and now here. You know, something that I said it kanina, di ba? Sa akong first